wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton yang sentiasa setia dengan jawapan para cikwan. Dan hashtag jangan lupa, orang tanya je, insya-Allah cikwan akan jawab. Jadi hari ini kita kembali dengan episod yang baru tapi masih lagi tema yang sama iaitu tafsir dan kita masih lagi membincangkan tentang perbahasan surah Al-Mu'minun, beberapa ayat yang terawal. Tidak lain tak juga. Aku nak dia keluar air daripada sini. It's broken.
dalam keadaan baik, tapi wayar dia sangat pendek, setengah meter. Towards acquiring that language. All right. So I looked at an article that I Dulu itu. And I'm out of my mind, 'cause all Tudung dia pecah. pula. Nanti kan okey lah. Okay, Mika, jom.